more ilumikalo hatia teach a man. I'm sorry, give a man a fish, and he'll eat for the day. Teach a man how to fish, and he will eat it for a lifetime. Lunja lucha hatia, lunja lumi mong hatia. Ya ka more tunje to itu jinai to tunda yo na nunda. Thế thì ya ka khenu nunje je niyo na ta ni pa na ta ni shinai ta nang nunai. Nó nói chỉ cú chỉ sao muốn dạy cho này sơ, cú hay nói cho họ cú tự bỏ này sẽ là từ hai cho lu giống chắp là cho sư hữu thế này sư hữu trên này, nên cho lu mà yên giống hàng, bữa ta cú sai sư hữu lu sẽ họ cho chỉ là hai lu cho sư hữu, giờ là giống này giờ là khó thế à, cho lu đó giờ cho lu giống hàng, giống sao ở này bên trên lu sư hữu thế này sư hữu, liền đó họ nói ít họ giống更高。cú sa hai ở bên lúa thảo sư phụ theo cho họ ít là cú yêu chỉ hai sư phụ bảo tôi yêu sư phụ dùng càng cao out of all the pastor thế cho sư phụ tôi yêu tôi cú respect chap là ý cho họ cú tin cho sư phụ bảo tôi ở họ lưỡi thế ở lúc sư phụ cú cho ta tổ chỉ chap bên trên sư phụ tôi yên yêu ý tôi chơi cú đào rồi cho lúc sư phụ even now cú mua ra chỉ cú yên cú sư phụ tôi yên yêu tôi ba khi cú ở sư phụ theo cái ở sư phụ cho sư phụ yêu ý tôi share love你只摸你路好票，你还里家的你窝领的，师傅就高师傅头头的有多行的，在还带你都少好了，老师你都没接，老师你都只空，你有准确的时候个空，浪子高，也看到有一号容更高，容下我被内膜一都师傅容领的，我容黑，故事还一要老路着讲明有条，to Johnny and April。I know it's not easy being a pastor's daughter or son. It's difficult. I know there's a heavy weight that goes with it. I know there's a lot of expectation that goes with it. And sometimes it can be very overwhelming. I know that at home you hear a lot of things. You hear a lot of things said about your parents, and it hurts you. And so I just want to encourage you to stay faithful. I know that your father's life and your mother's life is not easy, as they've decided to just give unto the Lord. So be patient with your parents. Love them. They need the both of you to be there for them, especially in time where they themselves may not be strong. They need your children to be there for them. I know it's not easy again. And I know me just saying this, you might be like, you don't know what's going on at home. I really don't know. But you two can make a huge difference in your mom and your dad's life. And so continue being your father, mother's children. Respect them. Honor them. And that's what they'll cherish most in their life. Now, y'all, good morning, Jay. Thế thì nó cũng sẽ muốn chơi cho này cũng sẽ khi nên nuôi chơi. Thế cho hai thì cũng có chỉ chơi sư phụ và tôi luôn đào rõ sư. Thế thì cũng có khi này chơi sư phụ và tôi luôn đào rõ. Giờ bây giờ và chúng ta luôn nhau họ Johan trong cầu sang ngày nào cũng cho nên cầu bé. Và chúng ta luôn tao hay nào. My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message, that all of them may be one, Father, just as you are in me and I am in you. May they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one, I in them and you in me. May they be brought to complete unity, to let the world know that you sent me and have loved them even as you have loved me. Mà cho có yêu bê tu và chữ có yêu tu mua huy chi, nhiều yêu yên chỉ mua huy chi, nhiều yêu nên tham đa sự, chữ sinh容易讲不落海，cô yêu tu草差不了，tu chữ thọ cái nhân trong đời, nhiều yêu lúc xưa nhiều yêu mua cái zalu cho bên trên, cái cha tàu bên trên theo chữ sinh, cha tàu sư hư theo những sư hư trên này, chỉ ta là tu chữ thọ cái nhân trong đời, cho ta tàu nó cái zalu. Có cho lu long to là Lucia, rồi họ có yêu tu mua huy chi, Lucia nói có Lucia, bây giờ tai thế thằng được Chúa Giêsu luôn vậy, Amen. Cú yêu hai lu mong thế mi cao ok á, sẽ thọ sẽ là ocean day. Thọ yêu cú sa hai mà yêu, nếu chú chơi sư hữu lịch giáo, nếu sa chơi sư hữu thì nếu chú chơi lịch giáo, yêu bây giờ người vào cú nói, người vào cú nói, yêu Lucia ở Chúa Giêsu chẳng ta tàu. Nếu bỏ hết nhiều tuổi thì nhiều sĩ lúc xưa chính kiến là thảo vật chủ, cái thảo vật chủ mà chỉ要thảo vật chủ就可以是，你用thảo vật chủ就可以，但是反倒thảo vật chủ就要叫推提，
thì thọ khá nên thọ chỉ cho những cái thứ thì chứ nhưng mà mua cho người vào lúc nó người vào lúc nó chứ giờ nên thọ vào chữ cho future disciple là chỉ giờ có con bé bảo bé giờ cho lo những vào chữ cho future disciple and more yeah chữ sáng như sao là so basically, this is the time where Jesus knows he's about to pass away, and basically what happens is that he finds a time to just pray. And his time is prayer. He prays for himself to the Father. We find out that he doesn't just pray for himself, but he actually prays for. Sure, he uses 5 verses to pray for himself, but the whole bulk of it really is praying for his disciple, verse 6 through 19, I believe. And then verse 22 and 23 is where we are. And this is his prayer for future disciples. That's you, that's me, those of us who have decided to follow Christ. He has a special prayer for us. Thì và Chúa Giêsu mua ý Chúa sáng như sao có bé chân chân ta xin nó bé ua, nhận đó giờ ý ua chân chân hành thế, giờ ý ua bé giờ ta ua giờ bé sa ua ít bên chân, ua bao văn chữ thế lưu tạo văn chữ, như sao có bé ua mà như sao có bé cũng illusion. Có thể cũng illusion nhớ tạo ok. Giờ này sa cho sư phụ lu đào lu rõ, giờ này sa bảo sư phụ luận chi thì nhận được giàu nhung chờ. Giờ này sa muốn nhớ chia cho sư phụ thì sư phụ cái chữ mua họ nói giờ dùng hay, này sa mua complete trong cái mua được là yên dùng hay, này sa hay cho lu dùng trong cái chữ hay cho lu dùng trong cái. Thế thì giờ này sa cho sư phụ lu đào lu rõ để sáng giúp lý, chỉ này yêu chữ công illusion. Bản chân mong như hope, yêu chữ công illusion, cho lâu cho lúa, chỉ ở in ra, yêu chữ cho chút chút. Và đã cũng nói, sư chặt tới thì cái thằng này cái này lột tổ mình chỉ hỏi được, thì nó lúc xưa họ bị ở vắt xuống luôn đấy. Cú phải nói như thế, please. Thế thì những thằng thế mà, những thằng này, cái này sẽ là công illusion. And so, as he's about to make his prayer and prays for us, basically, he really has one prayer in mind. He really has something important that he wants us to do, something very clearly crucial and is necessary for the church to be in order for us to be able to be this church, and that's for us to be one. If you want to encourage Pastor, his family, sure you can give him money if you want. That's great. You can give him gifts. That's awesome. You want to say kind words to him, encourage to the words. That's great. Do it by all means. Those are great things to do. I'm not saying don't do it. Do it. But if you want to encourage Pastor spiritually, then be one with the church. And I say this with a heavy load too, because at times I don't even know if the older generation and the next generation, they're one or they're two. Are we able to be one so that Pastor can look at all of us together and say, I'm so glad that Mon New Hope is one. And so you have your part to take into encouraging Pastor. It's not just today. Every single day of the year, every week, every month, every year after year, you get to play a part in encouraging Pastor by being one with this church. And so he just mentioned praying, coming to help out for Vatsu's funeral this coming weekend. Who is going to be one with the church and come? Who is going to say, this is my church and I'm coming? Because I'm one with the church. I was complaining to my church one time. I told them, hey, listen, when we go to this camping trip, please don't let the usual people do everything. And then sure enough, that weekend we went camping. It was not the usual people that did everything. Everybody helped out. And I don't know if I can say this, and maybe you'll never invite me again, but please don't let the usual people do everything. This is your church.
You get to make this your church. You get to show pastor and his wife and their family that, Pastor, you're here. The reason I'm here is because you've helped me be one with this church. And let me show you by coming to help. Nó rõ bây giờ sư phụ về trai đầu ya, thế thì ý vào bên trai của một sai mà giờ bên trai hay thì bây giờ chỉ cho chỉ nhau rồi và chữ. Cú chỉ bảo cho sư phụ và tu thế thì cú kia, nó rõ cú bự chỉ tao trong họ cú sát cho tu chỉ cho nó, ô tu nó bộ bao mà chữ thế thì, tu nó bộ bao hay thì cái gì ở trong này chả. Ô cho cùng nhau share theo. Thế thì thầu bé bảo ý bên giờ cùng ý lu share. Thì khi tao hay thì bé giờ the shan jubilee bé lo the shan jubilee. Cho họ bé tao hay thì Chúa Giêsu thoa số tao sau tuần đông khảo lý thể bé thế khi sau. Bé tao hay thì bé tu vào Chúa lu bé hành. Thầu bé lo the shan jubilee thì lo tao hay thì bé nhau rồi vào Chúa. Thảo bên nhau rồi vào chữ gì, sư phụ yêu bảo hay thế là cùng ý lúc xưa, là lo được sáng giúp lý, là nhau rồi vào chữ, là bảo của tôi vào chữ. Họ đã chờ tao những lúc xưa, but ta cũng nói sư phụ là hai mà phản đạo như hai cháu nên là sáng giúp lý này sư phụ đi rằng người in hai cháu nên luôn nên là sáng giúp lý. Khi tao cho nên bảo hay thế, người chờ cho nên luôn nên là sáng giúp lý. Ý tu chú yếu ya, dùng lý cho sư phụ mà lưu hợp here mà chú sinh xa cái sự đó nhau dễ và chú. And so, I think there's one fear that many of the pastors have, at least I have it, is that I have members that are not close to God. I mean, we claim that we're Christians, we say, I love Jesus, we sing all these songs, that's good, those are good things. But the problem is that we actually don't know who God is. And sometimes these things are what keeps me at night. And I can't sleep because I'm thinking, this member, does he really know? Does she really know? And it pains me and it troubles me. I don't know if it troubles any of you. I'm sure it sort of troubles Pastor as well. You see, a church that's united shows that it's a mature church. It's a church that understands that Jesus died for our sin. It's a church that understands that, hey, God loves us. And when you're mature, it shows that you're close to God. And when you are close to God, it shows Pastor that you actually know this God that he worships. You get to make a difference in Pastor's life. You get to encourage him that way. True shepherds are here to make sure that you're in a right relationship with God. As a pastor, I, like Jesus Christ, want nothing but this. Unity is what I pray for. And actually, unity is a byproduct of Jesus' commandment for us to love one another. If there's unity in the church, it would mean that the church is obedient to the teaching of the Bible. But the lack of unity shows otherwise. Shows a lack of maturity and a lack of obedience to Christ. The thing about obedience is that obedience is just not knowing and not remembering, but obedience is doing. Do you just know that you need to be one? Do you just know that you need to love one another? Or are you actually being one with this church? Are you actually loving one another? Yon Jang của ya sư phụ của yên xã trong lịch Chúa Giêsu, yên cha của bên Jang cùng Ilusia, cái cùng Ilusia mà yêu của thọ vào Chúa sáng trong của bên Jang, yêu cùng Ilusia mà yên tại thì yên sĩ lưu trong lịch Chúa Giêsu tao khép bê, yêu bên Jang từ cùng Ilusia mà tại thì bên Jang nó mong vào Chúa lưu, ô trong lịch vào Chúa造lưu hay. Thế thì ít bên trên chỉ mua cái công xia bên trên nào mà tại để trường giáo bên nhà giáo được sáng chụp li, tại để là chỉ cảm lòng vật chữ, cho cái lòng mà chỉ có dùng lòng dùng nó để dùng bao sao, cái lòng mà dùng nó thế dùng bao thế dùng ua,
nè bao là chỉ nè ua muốn đâu rồi sư phụ kia tê ya rồi nè nè yên bao giàu sư phụ yok kia mà thế chỉ nè bỏ ua đâu rồi biến biến chỉ ua bây bao hay yêu chủ sĩ lu bây bao hay yêu chủ sĩ sao thế chỉ cú chỉ ua cả chỉ ua nè bỏ mlong và chỉ lu mỗi tu sư phụ nó bây giờ Francis Chan nó hay lên nó nè hay thằng nữ hai cho nó tuân sai hay thế sai cú sai có một tu có không nhớ chỉ sai cái nó tu sai mua sai nó không chỉ cho hai loại hay thế gì cú to giàu có hay có sai cú mua tu cú không cú yên cỡ họ tao nhận đó no thọ chỉ hay thế mua tu có không chỉ hay có cái gì mua ua có cho mua sai mua cỡ họ nói chỉ có cái gì mua ua giàu cú hay Valence thìอย่างเขาเนี่ยให้เชื่อรู้กงอีรู้เชื่ออย่าลีอัว只要กูให้那要主耶稣要主耶稣查查不了的本质ก็是的公义路线超师傅年份然后超师傅公义路线So Francis Chan tells the story about his daughter and how he tells when he says when I tell my daughter go clean your room I don't expect her to go to her room look at it and come back and say Dad I know what you mean by cleaning room I understand what you're saying I've memorized it in fact I can translate it in Greek or any language that you want no his dad doesn't want that when the dad says go clean your room he means go do it go actually pick up the mess and do what I just told you This is exactly God to us. A lot of times we know, of course we know, but we don't do it. And that's a lack of obedience. And because you're not doing it, the church can't be won. You have to take part. You as an individual have to decide I'm going to love them. I'm going to be one with this church because that's my call. As an older person, as a younger person, doesn't matter. I'm going to love this church and be one with it. You want to encourage pastor? Then do your part. Be one with the church. When pastor sees you be one with the church, he'll be encouraged and say, man, my members, there's something. They love Jesus. And how do I know this? They love each other. How do I know this? They are close to our God. So how do we become one? How do we become this united church? I wanted to look at another verse in Ephesians chapter 4, 1-3, which kind of tells us how to do this. And Ephesians chapter 4, 1-3 says this, Therefore I, the prisoner of the Lord, implore you to walk in a manner worthy of the calling with which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, showing tolerance for one another in love, being diligent to preserve the unity of the Spirit in the bond of peace. There's a lot of ways that you can be one as a church, and loving is one of them. But I want to look at this passage and just bring out 3 words that I just already highlighted here. And I want to describe those words and how we can do this as a church. And then I'm going to cũng như hồi nhàng Ephesos trong plong cái một trong cái bé như hồi ngày nó chỉ Chúa Giêsu hay đau ya thế thì một bé ya cũng sa bé ya chút sáng cũng sa khẽ rồi sinh ra thôi ya mà bé yêu chủ造huy khí humility yêu chủ造huy khí cái造huy khí mà yên nhớ cơ in fact yêu có chủ造huy khí tại thì có khát tiếng cho tin nên khát tiếng mà yun đó là ô họ luyện nhớ hàng vì là bao giờ ya có hay ya từ là ô cụ từ bao có họ từ là ô cụ bao chỉ dùng đó là họ là bao giờ ya但是有的包的了只包但是真还得了包theo然后nhớ hàng rồi yêu sư phụ kia liền đau một cha chỉ cảm nói là ô sư phụ kia cho cái lúc cụ từ bao cho cái lúc ô sư phụ kia cho cái giá trị cụ từ bao cho cái giá trị chỉ tham lòng sư phụ khát tiếng thầu có khát tiếng thầu cũng khát tiếng thầu但是头有造血气，有的哦，师傅还可以造给西路，但是万主把的估计包路了多，你这里洗师傅落开造给路，
Cái cũng nhon trong hết thì, yêu chữ bao cũng nhẹ, yêu chữ lúc cũng nhẹ cũng gì, cũng cho cái cho tin nào nhau gì cũng, nào giờ tụi tin này giàu huy chí à. Mua ít tụ của disciple tụi đó mà, thế khi tụi đó rồi cũng hay bắt ta như bao nhiêu ya, ấy giờ hay để cũng sa ba như lo được sang chuyên bảo cha mà nhiều thầu, rồi họ như bao nhiêu ya cũng hay, in fact chỉ như bao nhiêu ya như chừng rồi cũng chỉ cha thế thì tôi cũng ba câu chỉ tao, rồi họ có bao nhiêu ya, thì giờ hay để cũng hành động bảo cha có những chỉ cái yếu à, giờ bây giờ lên số tụ khá tên bây giờ chỉ tao ok, có chỉ cái yếu cũng cho lu, cũng chỉ cái yếu có cho lu, cũng chỉ cha có, con chỉ cha cũng chỉ造血气，có chỉ造血气，bây giờ chỉ tao ok, mà chỉ造lu hết thì à, giờ nên sa công yêu xia, yêu chỉ造血气啊。So the first thing that I want to look at is humbleness. Humbleness means that you're teachable. In fact, the reason the followers of Jesus, the reason the followers of Jesus are called disciples is because disciple means you're putting yourself under a teacher. You're willing to learn from that teacher. The thing about humility is this: if you don't have humility, then you have pride. And when you're prideful, it's so difficult to work with you because you seem to be knowing everything. And it doesn't matter how hard I try to teach you, whatever it is I'm trying to teach you, you're going to say, oh, I know that stuff. I know this. And some of you know that guy. You know that lady that knows everything. And no matter what you're trying to teach them, I know. So at the end of the day, you're kind of like, I can't teach you. And in fact, those of us who are not humble, we won't accept another person's word because we feel we're smarter. We feel that we know more than that individual. And so we feel like, hey, my idea is greater than yours. And we won't accept yours. If that's our attitude within the church, we can't stay together. We can't be this united church. We can't do it. If you younger people think, hey, the older guys are too old, we know more than them. And if the older people come and say, hey, these young guys don't know anything, we know more than them, we can't live together. If this man thinks I'm greater than this other man and this woman thinks I'm greater than this other man, we can't stay together. We can't be one. There's no way that we can be one. Because the idea is always, hey, I'm better than you. But the moment you say, I'm willing to listen. I'm willing to see what pastor has to say. I'm willing to see what the elders have to say. And you know what? Maybe I already know about this thing, but you know what? Maybe it's a reminder from God. That God is calling me to be more patient. God is calling me to be more loving. God is calling me to be more forgiving. Yeah, I heard that sermon 10,000 times. But the problem is, like I said earlier, I'm not doing it. That's why God is still drilling this thing into me. If you're prideful, your church won't be able to get together and be one. But humbleness brings unity. The second one, patience. I think that patience is a value that has been devalued in our society. In fact, I think that patience is something that is very rare among all of us. And I say this because I am guilty myself. I tend to not be patient. And then I read this passage where he calls us to be gentle with patience. I think, man, God, Paul, I already have a hard time being patient with my wife. I have a hard time being patient with my parents. I have a hard time being patient with my kids. I have a hard time being patient with my uncle, with my aunts, with my friends. And now you want me to be patient with these guys right here? Impossible. I can't do it. But Paul says, listen, for the sake of unity, you have got to be patient. And so, yes, it's true. Sometimes I can be annoying. But sometimes you can be annoying too. So be patient. It's true, sometimes I can be a little prideful. But you can be a little prideful too. So be patient. It's true that sometimes I can over-exaggerate, but so can you. So be patient. But I'll tell you what. Be patient with me. Because there's going to come one day when you're going to go through some painful time in your life. When you're going to be hurt and you're going to need someone that stands by you, and that's one person that's going to be standing by you is me.
because you were patient with me. I'll be right next to you. When those problems come, I'll be right there. Because you are a member of this body and we are one. And when you hurt, I hurt. Be patient with me because we're one. And when I need you, you'll be there. Họ ở nơi hệ địa ở xiên đề. Của một sao mà cái xiên đề mà có ý giả của dòng lý bê trong tù chỉ bảo ở xiên đề chú sinh nhỏ nhỏ. Cú kia của chỉ bảo ở xiên đề. Cú nhẹ mà chú sao lúc mà anh em bảo hai cái bê ở chủ ở xiên đề của chú sát cho của tù khen kia của hệ địa. Của tù chỉ bảo ở xiên đề cho bao nhiêu. Cú nhẹ cú chỉ cú cho mình nhiều cú cho phong yêu cú tin anh cha chỉ bảo ở xiên đề cho là có chuyện sao của xiên đề cho nó lo. Cho anh lo. Anh em bảo hệ địa có有主我现在做了，有个啥个本人共一路下，có有主我现在，做好被说的到还点到着，也个还差有个有到还，这是高啲人个，个还差有个到还，到着个去造血气，也有，这是高啲人个，到着个去造血气，结果到我现在这个有到我现在这个，做好有冇呢？có những gì tên mình, inu có những một cái nhỏ xa cái khuôn rùa, nun đã cú yêu yêu tu nhau trong đại co, cú yêu yêu tu chờ cái lu đà lu rau, thọ cái ocean để cho cú, chỉ bị u y bên trên cùng y lu xa, cho họ lu nu có những gì tên mình cú những gì tên mình, nun đã cú những ni có nhau trong đại, nun đã có những ni cú nhau trong đại. Thấu xuyên đề. Thế họ bé như thế có chỉ mua cái thái anh. Lalu Mika là thế là sao thế diligent, lalu đó being diligent. Lalu đó mà ya ý lalu ở chính chính, bây giờ chủ đó lalu đó tại thế có yêu chủ操持我人的，只要操持是这是人的要有个到我，这个要去操持我人的，但是个他个要去个有到我人的，他个我人的个去找找这 diligent， 年努我找找这个有到我，那去你切给他人，你切给他人要好本人，个要去切给他人 ，yeah。Nào rồi lúc trong trái sự yêu mình chỉ yêu kế theo, even để rồi sư phụ yêu mình chỉ yêu kế theo, giờ thọ cho yêu mình chỉ yêu kế, bé cho ở truy yêu mình chỉ yêu kế, yeah, thế thì thọ bé yêu kế, thọ con chia cái thái阳cho cô, đó có, thằng đó chỉ bé yêu đó trong này Chúa Giêsu thế anh em bảo hai, bé造血气特别有限的，我拿一下只包贴，不要贴，别个老对绕包插股，这是股拿染到的这股别，谁不要用股拿，要只要这掏进到，拿这掏乌，忙呀说的，到想的掏了。nhớ mong nhớ số tế số trống số tế nhớ khó mong cùng đi lúc xe cái số chính nghiệm mong cái số hay thế cái bé mua ở trọ rồi mong cái là tổ trọ rồi bé thế thì là có yên chỉ đọc bé trọ bé cùng đi lúc xe bé giờ mong cùng đi lúc xe cái là có yên chỉ đọc là tổ bị chế ra là có yên chỉ đọc thế thì mỗi nói số mỗi lời chỉ là thế nên bảo thế mong muốn sáng à cô sai bé giờ li ô cái ý sáng du ý sáng bé thấy có yên tao cho mong nữa cái cho số cho muốn cho sáng thả muốn cho mong vắt thả thế ô nói thế là cho mong là chỉ chuẩn nhận này thế ô mong vắt tu sửa muốn cho mong li thả thế ô nói thế là sai chỉ tao này là hay li u li nào mong li tu sửa muốn cho muốn sống thà hay thế, dùng li là lần bảo thì phải cho nên sáng thế, muốn sống tu sửa,
thằng đó chứ bây giờ mong cứ chỉ cùng ít lúc xe bây giờ là xin du thầu xin du chứ ô đi cha số nào thì bây xin du rồi cho họ là ô trò rồi bây lợi dụng bây sư bây giờ là muốn nhóm lo tê thái tê nhà la tê pama tê cũng nói lên đó chỉ bảo sẽ có bộ môn tranh để ra môn tranh của chỉ bảo đó chỉ họ tên mình nhận lên nó vì bây mong chỉ ô sen đấy vì bây mong chỉ giáo huy chỉ vì bây mong chính chia cái thái yên bây sư lúc xưa nào cũng chỉ bảo lên từ tụ thất thất giáo thế thì cũng như thế thế nun đó tụ thất nó bây giờ mong mình chỉ tu sửa thế nhớ sửa cho bây giờ mong nếu tụ cho bây giờ mong nếu nhớ sửa hết thế ôi cha cũng chân nên chỉ là ô linh đó thế khó rồi sai thì tiêu tỉnh nữ nên sao thâu sư hư thì cái sự ô sen đấy cái chuyện chia cái thái yên thì cái chuyện giáo huy chỉ giờ nên ô tô bây giờ đó khi到头师傅还得你老老的上主里，你老老的上主里有操师傅路大路绕，或者你容些，就一种一种的是一里头一里，头内造回去，你切给太阳，看师傅，师傅你为个看造给日子，我找师傅。nun da ku sa te ku chini ta shi jong li athin da ku yi ni ke ja zi te o ka chao se o se fu nu I ka khia te yo chu hu ni hu zi o ka chao to ka ko kho khia te ku chelin ja te o jong li ku chi hu ku ni ku zi te hu to long ta se fu kho khia da chao se fu. The last thing is peace. In this passage, there's a word diligent in there. Diligent means a constant effort to accomplish something, attentive and persistent in doing this. This implies that you are to purposely, intentionally, without ceasing and without giving up, you are to look for ways to have peace with your brothers and sisters in this room. That is what you're called to do. Like I said earlier, sure, sometimes I'm over the board. I do more than I'm supposed to. I say more than I'm supposed to. Look for peace. One day the leaders are going to make a mistake. Maybe pastor will make some mistake in the future. Sure, the elders are going to make mistakes. Sure, that you are going to make a mistake. But look for peace. Paul is very, very clear. Purposely look for it. Intentionally look for it. Without ceasing, without giving up. Look for a way to have peace. That is the only way you're going to stay united. If you're not looking for those things, you cannot be united as a church. I heard this story about Hmong people in the past. I don't know how true it is. But I heard that back in the days, way back in the days, we used to live in the mountain in China. And in this mountain, we live prosperously or whatnot. And one day, the Chinese want to get rid of us. And so what they did is they came and attacked us. But because we were one together as a Hmong people, they couldn't defeat us. And no matter how many times they tried to attack us and to defeat us, they couldn't do it because we were one. But one day they said, you know what? There's clan in those Hmong people. Why don't we turn the clans against each other? And sure enough, the Chinese separately came and talked to the different clans, and they said, hey, Clan Vang, I heard that the clan Moa said this about you guys. Oh, the Vang got mad. Oh, Clan Lee, I heard that they don't respect you guys in the Hmong community. Oh, the Lee had it, not happy with it. And on, a clan versus another, and at the end of the day, the clans were fighting with each other. And when the Chinese heard that the clans were fighting with each other, they came and attacked us, and sure enough, they won. Because we no longer were one. We were separated. We had our own different places to go. We were mad and upset and all this and all that. But if we had applied a little bit of humbleness, if we had applied a little bit of patience, if we had looked for peace, we could have resolved it.
And probably be in China right now. I don't know. But because we lost, we ended up in Laos, Vietnam, Thailand, Burma, and all these other places. I don't know how true this story is. But I tell you this story. Because if you are fighting this church, you can't be one. It's not going to help you. It's not going to help Pastor. When you do all these three things, you're showing Pastor that you're growing in oneness with the church. And when you are able to do this, by all means, go show off to Pastor and say, Pastor, last week you were preaching about loving one another, and I realized I wasn't loving my neighbor, and I decided to love him. Thank you, Pastor. Hey, Pastor, the other day you were talking about honoring your parents, and I realized that I wasn't doing it, and so I started to honor my mom and my dad, and things just was different. Thank you, Pastor. On a week-to-week basis, Pastor preaches to you all. Do you appreciate it? Are you sharing with him that you appreciate what he's doing on a week-to-week basis? Many of us have kids, have children. Those of you who don't, most of us have parents that are still here. Some may not be. But the thing about parents is this. When parents see their children fighting, it hurts their heart. Because your son and your daughter are fighting and hating each other. When they start yelling at each other, saying words they shouldn't say to each other, fist fighting each other. As a parent, it's hurtful. You're thinking, that's my son, that's my daughter, those are my sons, those are my daughter. I want them to love each other. But they don't. They hate each other. And so it hurts your heart deeply. But when your children love each other, when they're caring and they make sure that they take care of each other and you see joy in their heart, the parent can only see joy in their heart as well. When the child succeeds, does well in life, what does it do to a parent? It makes a parent proud. It's the same with Pastor. If every Sunday he comes and you guys are not loving and not one together, man, I don't know, but I would probably be hurt. But if every Sunday he sees you being one, he sees all of you loving each other, taking care of each other, it's like a parent looking back and saying, what a great bunch of children. It's like Pastor saying, look at my congregation. I just want to show them off. Look how they love each other. Look how patient they are. Look how much that there could be problems, but they're looking for peace consistently. And they're humble. Look at this church. God is using your pastor to do great things through you. If you want to encourage your pastor, be one as a church by humbling yourself, being patient, and pursuing peace. Bây giờ ôn nhẹ chỉ bên mua mình nhỏ, đó rồi bây giờ thọ bây giờ mình nhỏ, chú sáng, để rồi nên cho mình nhỏ từ lâu ta, chỉ có mình nhỏ, bây giờ bao nhiêu, chỉ cho xong, thọ yêu cho mình nhỏ, sinh chú sinh cha sinh chế, nhưng mà yêu sao, yêu nhẹ yêu chỉ, yêu chỉ sao cái yêu cho mình nhỏ sinh cha sinh chế做路是好，sinh cha sinh chế sinh chú，哦，同到这yêu nhẹ yêu chỉ。小有我的家，莫一叫民有事了心子，我这有牛香，这还得有木有只咖香，正好有叫民有这心子，有啥早得那做呢？但是要有莫一叫民有我西路西差，你要到我给，同到这哦莫给咖香，容下还得我叫民有西路。只要了谁路，这是了跟着爹些，了我得要用它，有年有这有早下这样的，有把还得哦，我就没有用哎，我就会用下哎。被我说嘛，是否有用的？他是否多被好方去，让你是假是接新手，去包西下子，我认真还得是否有下个？哦，我有我的家本身这里是路。
有我哩家本正这里我公道一路下，牛着是喝。但是有那些路是操是吧，是日子，你才给他人早回去，我就是会容下。你现在古本正啊，古本正要本正容恒，了是路了是吧，年我年好，被这里我到一本正，被这里公道一路下，那啥操是喝。一天到一天，到我领那条，让个那操师傅一向一绕里呢，看到让还估计到的之中，让更高。但是有那啥操师傅路大路上，一天到一天，那有就我那分，古有就我个分的，被有就讲一路下，被他的我到行了，要被啥讲一路下，被有就早回去。我现在电车给他人，本身路是很难，有路是好那道塞，那不要那本身，那不要但那要不要那年那子，就那不要那叫民谣，那不啥那不有讲一路下 ，OK。说到有节气些，